Order. I wish to recognize the presence in our midst of the following Hon Samogutu, Waruaki, Wood Bishop, Kedogoni Yero Kamano, Prumduro Yuagoa. Alwako Kendo, Ochewa Mowa Gwe, Kibaga, Kamaunti Chunguru Maluwa Mosuwan, Ochewa Mowa Ku Madam Ruta Weno, Kagai, Erokamano nga maori penye mobaga da weni thuolo penye mobaga piny pek koro wachopo kama very important. Brother James neno ni nitie nyamin George moro ka omiyo madekika achiel kende kata wadhi family joute George wamiye madakika achiel kende wang'eye en gogo manyalo deno ng'ato. Yeah, I'm just going through what my background says. Order. Baba wa mbinguni asifiwe. Baba wa mbinguni asifiwe. Kenge makikitini totimna kama odera koro kikitini ginyinga Andrecho Atieno Owinyo nyathini wuoye nyinge ni akwongo ne gin jolubanga. I was born 1942. Odera Gidan onyuol 1945. Toda wadi bora nonyuolo yawuoyi ariyo, Naftalo Bage gi Benjamin Awino, gi Rael Mochaka gi Damaris Molo. Nonyuol Kamisungu nyithindo 4. Tadwa wachonu Mr. Odinga, adwa nyisi gima neno dalani akwongo ne nyithindogo. Kimanyo piny migolo Jomo Kenyatta, baba une biro dala waka. To baba ne puonja ne an kama Gambo Girls. To baba biro gi pata kira motwang' mar pien dhiang'. To kendo rwako sot marabuor gi sati marabuor. Advisor no ka. Jaduong' luongo ne miyo yiero oluongo rege, oluongo dedi. Aweyo man, anyisi gima na aneno gi wang'a ka. Ka baba ong'iewo mtoka ne mokwongo, I'm the first person ma baba kwongo puonjo dalaka. Baba puonja kama Gambo. Ndalo ka ni ji gikgi kape, maparo ni kata enu gike kape no. Omiyo I press my father. Anyisu joka Wino. Ni wuone na noriwore kama Professor Wino. James, anyisi ni ka oket George. George nyathi malong'o warego ga od Debora. Ka warego to kendo warege pong, warego dheru, to wachak warego ne Roda. Ne an nyaka chiel nyiro sedite. Wadonge nyakwa Roda miluongo ni Filgona. Awachuni nuone gandik life history ma George. Odera ni ok kiny ng'ato joka Wino. Joka Debora, odera ok kiny ng'ato. Nya yuago dera makatong' ni yuak nyalo golo ng'ate escoffin. Odera dino chu. Tanyisou ni loch ok wuoga. MP inyuomo nyithi nyamin Debora dong. Ma watwa meot. Magi nyikepewa. Mama ni opuonja. Dong. Kaluma to wuono mana rabuon ta uso tadhi go Nairobi tadhi tich ta uso apuonjo go nyithindo. Omiyo am what I am.
Da dumu nukisungu japonya ni ka Mr. Mtoko. Okay, ni pastor na nitie. Pastor Biel, can you stand and wave? Man of pastor Ramon Obama, who am I in the church? Pastor, can you stand and wave? Erokamana. My husband Pia is here. Can you stand and wave? Gijodalu. Chuguru wave. Erokamana. Dalani anemar. Sad. Onyo monyara. Sad. The last one ya our house ka. Onyo monyara. Okangere. Gidong chien begisa chopo. It's okay. Jokas bongo modeko. Can you stand and wave? Ana chia sembo kas bongo moda Korean. Ero urukamano. Koran mar sad tanyar chief. Tadwa wachun oganda Nyasaye. Lochok bia. Totelo bok bia. Gimomi awacho mano. Wandawa wayudo. Ka ok nyuokongo to lemo kanyamfaka dawa no to kata nyoro na ywak ni to iti to gi wana redia to nyikwa ito to gi gini matin no lemo all the night magik muneno osimbo muwuok ka dawa de bora o work because of the bora alwatch no lemo na nyikwa en ngao to bedene ema waido one wing ko wapenjo wuon to minu yotuo ne kudwa make owuoyo tieno te to konwa no gwedu my prayer warrior Professor Kawin Chumal my wuono court kasabato donjo kipuko pi oko kibigo dalaka ogo court jiteri ngolemo e god dawa de bora dalanika koro miyo da wacho mang'eny to kanyal wacho mang'eny omiyo kiluonga ni nyamin gimoro idwaro ng'a away kora lemo katileme Catholic katileme SDA katile amor kaneno pio andai nikech anene television to ane magari mokwong ng'iewo dalaka niriembo gi ng'at moro nene simo nyadawa niterago skul kama gambo ko ang'iewo an baba mochulo na fees asungora iluonga ni nyachief wherever I go omiyo ero uru kamano otama niki awuori jaindi onge ng'amota medongero wuoyo akoso kama duong' ochena nitie ka akoso maduong' adwa mar recognize ka biluongo ka ochena ka mobile mag buses ariyo ka chula Rusinga korgi jaki mosura ageno rwako maber kocha ka ode ta an koro oru maduong' modong' ka mosuru od gi jaki wende biro kama moa chula gi buses adek to wamiyo recognition mosuru kama untie ka untie chunguru mala fuanu jowa ochena moa kod gi jaki e od George Matin uneno kaka ging'eny nuwero kamana ahinya jochula kuom nyiso waluor machalo kamano kuburo ywagowa in those numbers koro unuwena adhi gi program kaka nawacho aluongo Mr. and Mrs. George and that kato bang'e no aluongo Joshua Kawino end of story as many as of those opinions say aye the ayes have it koro min jaki biuruka imina kini yuche na makogi kendo ng'ato kuona ni okaluongo yueche George to gibu mamusa yawa sao yombowa
be wan gi welo madhi mabor. Koro yuara matin emano chak wuoyo. Time. Amoso uno kwe uru. Okwe kendo. Amoso kamano nikech ng'ama wabiro yuago ne ma wabiro kone en ng'ama ero kwe. Ma kata koda kodwa en ng'ama ero kwe. Okodwar koko. Waseda kode gi kwe igni gote. Okosemiyo wa koko. Omi amor kode emomi amoso uni okwe uru. An kawuoye kuom jaduong' George kaka sewacho nuno ero kweno. An emana rite osiptal. Koro mang'eny go okadwa wacho nikech satin. Igni mosetieko kotuogo an ema rite. Pok ne ng'ato dhi kode osiptal. Arite nyaka koro no ninde lweta. Ago nero kamano kuom miya yot kata kano otuo kamano to ne okomiya pek. Ago ero kamano bende no wetege ma no kawo ting'ne ang'o momiyo wuotho. Order. Shall we have silence, please? Yeah, waling udu mos wawinj gima widows mag George wacho. Akwa ujo thura ne mos wawinj uru gima widows bage mene mabro yuago ka. Can we please silence, please? Bas kuom tuone no wasebedo kode to ne otuo ma kata an be koro na aneno ni ber mondo kata Nyasaye omedhi oywe nikech rem mano winjo. Koro George ne en ng'ama ero kwe. George ne en jabura. George ne en jakom. Kamoro amora modhiye to en jakom. Nyithinde bende no hero. Onge ng'ama chwado kata chiel. Kidwa dhaw to gone ni ang'o momi keko. Iero koko. Koro no rito nyithinde gi kwe. Ka kamano to nikech sa ng'eny achungo nyieke na gi emorito George ok ng'iew nanga. En yuochege gi makel mamiye lewni morwako. Nyieke na chunga uru malo ufwa. Nyieke na makawino chunga uru malo ufwa. Owete ne bende ema ng'iewo ne lewni. To kata ka sa achiel kuom gi en sad ma kata ka notuo gi John to jogi maringo kode kamoro amora modhiye kata wacho ni wadhi kanyo to John owuok to sad owuok. Yawa anago ne giero kamano kuom ting' magikawo chakre ng'ama tin mogik nyaka maduong'. Jojo kodhawo gi ng'ato. Nyasaye ogwedhi e nying Ruoth Yesu. Amen. Ka kamano to jothurwa ne ka. Ochena bene ka. Nyiweni ga wene ka. Jo health bene ka matiyo godo. Arwako uduto gi retirees mane jaduong' tiyo godo. Arwako uduto agon wero kamano kuom biro e nying Ruoth Yesu. Amen. Amoso welo tete mobiro konyo wako wil. Amoso tete. Arwako ukenda amor kod chopo uka. Ato da umiya thuolo da kawe seche moko. Akwayo. Kachako ni ya. Agoero kamano ne family tete mar joka weno. Achaka goero kamano ne pastors te manyocha biro kalemonwa kendo nyocha gilemonwa seche te pastor neni kanya mosi. Agoero kamano agon wero kamano maduong'. Kendo nyocha wagoero kamano nikech
nikech nyocha gilemo nwa weche duto ma nyocha timore dalano aneno ko timore gi kwe maonge gimoro maneno ko kata dhao moro ni ji dhao ni ji onge agonu erokamano joka wino bagone gi erokamano tete nikech ng'ato ka ng'ato owadgi ni ne giluoro yawa kinde madirem kinde tin owadgi ni ne giluoro kabisa magimo wacho onge ng'ama kalo kata koko mana ni kawuono adwaro gini kata koko mana adwaro rech kawuono to rech emikelo agonu erokamano family mar joka wino katieko mano yawa nyithi nyamera nika kendo nyithi jaduong' jonyocho ohero wede an sime mobiro ni an aonge gi namba wede na kata achiel en ma en gi namba sime te an ok achandra ka gimoro timore en ogo sime ong'e wede na te be ok achandra ok nikech ne okawo nyamera ma gima noago chon kapod wan kode jariyo kendo nohero wede na te kowinjo ni gimoro timo watna kendo kata ok adwa dhi te en mokon wadhi nohero wede na koro jaduong' George ne ng'ama ber ta kwayo nyithi nyamera nika tete chunguru fwaye nitie kako konyogi e yore mamoko koro nyithi nyimine ga go chunguru fwaye nyithi nyamera nika te nyaka nyithi owetena gibiro gadiera nikech ne gihero wuon gini kawe mano jaduong' jonyocha ng'ama ber to gima nyocha wuoro ok ni kanisa nyocha ohero ni tinde kod chako jaduong' nohero kanisa ma kuonde muwinjo kosomo tiego kodhiye to gima nokwongo penjo en kama kanisa nitie kama odhiye lemo nochako go kochako tich Nairobi nochwe go nyaka dakika ni kendo kapod adeko matin en osewuok odhi kanisa oweya kanyo nyocha ohero kanisa to nyithindo bo ohero en nyathine onge nyathi mo history maro vera jojo nge winjo duduo mokube ko wachi ka mi pake godo
Jadung George di Paco, Yomoko Kandastan, Pakeno. George Wetimokuluti Kukwebe Aina, Tadani Mundumeli Asadi Ramajahera Kuchirobende is a very romantic God. Emomi Ochuelo, male and female. Go while you go back on the road. Lord, see you. Come to understand the little person and you know let to understand. Mano is a very romantic terminology. Mani Pak Barogango. Details keep it to message. You work with a man. Is a child of the world. I don't want your pain. Mobilo, Mukelo Quibinwa. Ndogo beda kanya kasani kalwa ngeyo kaka wako omera yote aka wakoloni mwanadokero kama na hinya ne kanisa marwa madonji wakulubero kwa doka adokero kama na hinya ne pasta muchung kanyamfoka Pastor Samson ne saume kuja hinya Erukamana hinya the pastors manika video kotem recognition toka video Lake Victoria kama pastor PDI aka utuloni mondaruaku kaka ujolowa kaka ulemo kodwa gilimbe botemo adu kero kamana hinya ne pastor misianimo ka utuloni mondo ber kodwa benda ka kamana hinya kadu okore jodala ominega madongo ominega matindo nikech gichung kanyakla e wachni Nyasaye med gwedhu wahinya nyithi George nitie wuod George mang'eny nigi weche mang'eny ahinya miluongo ni Ismael obedo gi baba en bende. In fact Ismael wuon gi onyiso ni ok obi nene bang' 2 days and it came to pass. Ismael emwadil godo bende kwarwa kuwuon go osiptal. To onge kamoro amora bende magidhi osiptal ma Jojo ko uluongowa ni wuodma adok osiptal adhi Eldoret wadwa ni mondo jolwa ma nyathino kobede. Bende mama ma yuora ma wuoyo ka owacho no bedi osiptal adwoko kama na ahinya ne chuny magibedo godo magirito jaduong' George. Adwoko kamano bende ne jo ateng mangima o support wa malicha ahinya jokokoth mangima jokarachuonyo mangima adwoko kama na ahinya jaduong' Odongo Nyasaye omed gwedhi utiyo kodwa maber ahinya jowa senator women rep adwoko kama na ahinya nyaka governor obedo kodwa kanyakla. En gima ber ahinya ni e county ni obed wuod chief obed mheshimiwa Opondo ne ni ka kendo chako duogo ne gibudho makodwa dala ka en morna ni mar Nyasaye med gwedho ubedo kodwa kaka joka ng'ato Homa Bay county mangima aneno ka speaker bene ka daya wadwoko kama na ahinya. En gima ber ahinya umiyo wa warmth maber omiana chunka madwoko kama ubed gi chunyno. Machielo bende adwoko kamano ne jo Eldoret referral hospital adwoko kamano ne jo Tamarin hospital mobedo kurito merani doctors manikanyo gi nurses manikanyo kagin ka wamor wadwoko kamano utemo kadhano to ok thiedhi. Adwoko bende kamano ne ODM fraternity staff mar ODM ni ka kendo gintie kaduto ang'eyo ni ka secretary general ochungo to ang'e ni bilo recognize gi to adwoko ni kamano nikech gichung' koda kendo ne gibira kaka gin chakore chaka nyoro to bende thuolono gibuga gik milano thoth gi watimo kagi jowa gi nyaka MP senators nyaka jowa milano kagi ojola gi mako lweta ni mondo watim gini kanyakla. Adwoko ni kamano maduong' ahinya Nyasaye omed gwedhou. Bende adwoko kamano ne treasurer moro mosedhi embo chung' koda kata sani upenja ni to inade umanage gini koso gini bari ndas akono oyo atuthini maber kanitie kama kumo mokeroto anago simu ochung' koda secretary general ochung' koda bira eno monde en namba chiele dalada
He was the first one to arrive at home, just to know it's everything in order. Omiya mora inya, Secretary General. I'm not able to thank you enough. Adu kero kamana inya. Kawa dia secretarial marano. Jaduong oduro ngwen. Jaduong oduro ngwen no to recorda. Uno ngwen. Akarusibe. Angi boss musipna. Uko ino wula wino kwa wei. En kataka uno embe product tuturi manakoda. Eyo kamano. Usipna mabera inyaka endeni soteko nyakoro ludo. Mare managin ge college. Ade na pani ni kai manyo duo kikro de na kiyo kode maber manu be notue. In fact Charlie omera no mark to ngamo no mi o mark Charlie ne no yuga kongo to kano bi market ane mano no wala kan gi beyond gi Kenyatta succession ane makoro dia omio no get 3 months consent to prosecute book wuogi koro mane ma oko wacho no nego wachka ana dhi mana lime tabeda ana makondea magono te baraka manu magonda lumoi o to nyasaye budi to wantie naga kawuono adu ko kama na nya mheshimiwa Depo jaduong ni ji mang'eny ok ong'eyo ahinya jaduong ni bende wat dala kama tima ta daktari jaminda ro kae wer mheshimiwa Pondo mano dala ka kamina no mheshimiwa Moses Kajwang mano dala ka jowagi minano gi related omiyo sami wacho ni kodhi makabercha ober okorach ober kata kuma gidhieno okrach diji okang'eyo kata idwaro medo to kaber erokamano aduoko erokamano bende ne jaduong' mheshimiwa Oburu Odinga. Oburu ni ng'ama ne osiepna ahinya daloka en Charlie to dugo bedo osiepna nyowoyo kato kendo wan kode board of trustees mother chama nikech en trusted obedo entrusted with the wealth of the party en a fiduciarian en ng'ama inyalo kono magini to ok odhi lalgo ok wadwa ni wabe joma dwaro notelo to wan ema wabageni ana can assure you na sevedo the longest but ana founder member and a life member of the party to for the period nyakane ODM chakre 2007 nyaka wuono pok abedo gi any adverse audit question be okane kabiro bedo go I will still do and the favor of God biro konyowa to overcome those to jakom Raila Odinga benorio walwedo moungowa omio ansani poka wuo kode until yesterday inang'eyo biro ka koro aneno ko kebe maduong' oro wadgi maduong' ni ka wangeni wacho ni waweche go duto te taduoko ne kama na ahinya kuom chung kodwa as a family ok mano Nyasaye ber en kodwa ka in spirit omio there must be a good reason momio ken kodwa ka owadwa ni en okeo sakwa ana okeo sakwa omiyago amoni kane yamane ka be untie kane yamane sakwa ni ka daka neno giroko eru kamana hinya usetweru kodwa pod wan kanyakla omiyo warwako uduto jowa wede kanyathiwa maduong' dala George nyakno nyakinyi joka kochia makanam apani untie kosuonge be untie wan warwako kata kodeko ewa mor kodu umbe uchung kodwa sama chiwo vote of thanks nyaka aduok nyero kamano Jorusinga winjo kose wachi jobutula kumamba kende umbe warwako wahinya ginka jo ugenya warwako manitie kaduto Nyasaye morugwedhu kuom chung kodwa kanyakla wan ka gi jomo kuonde maboyo mopogore wedewa kamoro diwa wil
wede jo kawino ng'eny githoth nondik profesa nondiko gite takia kumane gidhiye okawinjo to temo rwako gidhi otemni warwakou jowa mobiro kuyo kodwa ka nitie moko ma wich nyalo wilgo ok nikech wachayo to wadwoko erokamano omiyo adwoko erokamano ahinya ne Ngoroi Church be gower ka adwoko erokamano ahinya ne jowa manooro gimoro matin ikelo nyaini moro ikelo nyagweno moro ikelo mogo ikelo bel ikelo lemo ikelo rwath uduto te unywako tijini omiyo kowadwa ni obedo mayot ahinya Nyasaye gwedhnau okudwa gweth Nyasaye kigwedhnau erokamano ahinya nikech awacho ni okada wuoyo mang'eny nikech ang'eyo ni yawagi udwa winjo ni to giwacho ang'o okapanu gombo winji giwuoyo gine wendwa an okadwa wuoyo mang'eny nikech omera nang'eyo omera nogong'eya wadak kode maber ng'ama migosi ahinya omiyo an adwoko thuolo ne Master of Ceremony tabudho tadwa wacho ne Master of Ceremony nikech aneno ka gini chenro kidwa ni beda leader adwa wacho ni kidwa ni beda leader kik iket demokrasi ahinya ibiro nyori nyaka e bedroom nyaka ibed sama ichung' tir mikoni ma to koro ok timre nyaka irit sa iwacho ni no pinyni kata Satano nokwero Nyasaye nomiyo everything omiyo onge waliari tir to wabedo jowacho ni ma to koro ok timre ma odeko to kidwa favor everybody tibiro favor nyaka sa 3 otieno Nyasaye ogwedhugi mag nying Ruoth Yesu. I believe he wasn't talking about me. I think he was talking about Dr. Odinga, because we live in the world of consultation and public engagement. Ruto, we should make public participation in Mokore court. Remember, democracy, man. Ruto, public participation. Remember, democracy, man. Koro, awe wachanyuola, I want Adokoni, and I'll leave that to be stewarded by my senior brother, Dr. Odinga. And now leave the village matters. We can now address the national issues. Amen? Nyasaye ber seche duto erokamano akawo thuoloni mondo recognize assistant chiefs man ka te assistant chiefs man ka unka chungura ne mondo wa recognize ko assistant chiefs moa e gweng'wa ka aneno assistant chiefs walo pande erokamano fua ya obro nikech weche dhi matek gine magisebedo ka gimiyo security ka chief marwa Dan bende nika erokamano chief wago erokamano gikusetimo administration duto kochakore assistant chief kata kochakore jodong gweng' machopi kuom chief marwa ga assistant chiefs duto moa sublocations ma outside ating wagonu erokamano kuom rito security ka nyaka nyicha chakre week mokadho nyaka koro wachopo sani nikech saa abro luongo our honorable MP mondo koro kaw the rest or run go very fast nikech ang'eni wachni ka piny iloso mana gi wach onge piny minyalo losi ka onge wach Nyasaye ber emomiyo ne jojo onyuolo mobire pinyni makoro wayudo joj mwadakgo
manyaka koro ni Nyasaye mondo dhi yue kako yue sani. Agoero kamano nikech wayue thuolo mondo wabi mondo wakor joche. Ang'eyo ni sang'eny koro mi adwa ma wacho mapiyo piyo mondo mi aluong jowadwa man ka nikech moko dhi kawo ndege gidok Nairobi. Mokwongo madwa mondo alunu adwa mondo achagi karachuonyo. Jo karachuonyo adwa mondo wabedi achiel makwau. Jo karachuonyo adwa mondo wawere gi weche maundu, wawere gi timbe maricho, wawere gi timbe manyalo kelo winjruok marach e piny karachuonyo mano rachna. Winjruok mano wayiere. To ka waseyiere mano tunenda achako gi karachuonyo. Koro kabiro makadho karachuonyo takonu niya an ja ODM. Okanja ODM kabung'eyo. To karachuonyo en ODM soul. Joto karachuonyo party wa en mane? En mane? To jatendwa en ng'a? En ng'a? Omi aluonu niya Raila Odinga ok dwar koko, ok dwar tuomruok, ok dwar gongni. Odwaro mondo wadhi nyime gi tich mayot mar miyo ODM motegno. An gi project kae, an ng'ama ahero project. Kendo atimo project ma karachuonyo ka sawa sawa. Donge mana adier? Donge mana adier? Makna mawadwa edhore. Na wacho kendo pod anuoyo ni chung' but kidi makoth goko karachuonyo. To kaonge ya kaonge to koro mda wachamo. Awacho kama e bathe kaendi jatelo maduong' no biro yawo na project moro ma wadwa mondo biro yaw on a special day ma jo karachuonyo yuoro mano ka Nyamfua Mixed Secondary School mana kae. En jomodak machiegni odhi ong'iyang'iya kaka dormitory magero kanyo chal. To itiyo dhori ni chanda dipo. Ichanda to kata gi mseji monge. Komia konunia gimadwaro utim register uru kaka members mag ODM. Kendo mani chaka mapiyo. Okuwinjo? Sana rach komiyo adwaro uru ng'wono wabiro wuoyo bang'e kaka karachuonyo. Omiyo sani nitie joma ndege yombo. Koro miya biro ketho protocol mwatiyogo pile. Joma ndege yombogi to jatend windi ni wa kero na wach ndeki chato wata keri pilot osedoja iye. Omiyo adwa mondo aluongi seneta majatendwa Daktari Oburu Odinga mondo bi mokwongo. Jodala duto mbaka chief awino nyadundo awino rurimbo to gi joko kofi duto to gi joimbo duto
to gi Karachuonyo duto, to gi Homa Bay duto, to gi osiepe duto te mochopo. Amoso duto noimre uru. An dalaka asebedo kabire e kinde ka kinde kanitie liete madongo dongo ka asebedo kabire. Liel mana kuonga bire mokwongo ne en mar jaduong' ma wuon dalaka mar Chief Awino Nyadundo. Nabiro ka maywaga Awino. Kendo kae adoga duogo ka kana adugo ywago jaduong' Arunga. Kendo adoga duogo ka kaduogo ywago jaduong' Kisero Sem mane jakomwa mar Homa Bay County Council. To kawuono wabiro ywago Wuod Awino Nyadundo maduong'. To Wuod Awino Nyadundo ni waywage bende nikech en makoro nyo rito Kawino ka en morito ka chief. Koro miyo wabiro ni mondo wakoni oriti nikech maeri en osiep. Ta winjo ka jaodakia ni nyar Kawino moro owacho ni Kawino chief ka ni ka ineno ka Wuod Awino moro dwaro nyari nito mondo imiye nikech gi joma beyo. An bende yie ni Kawino gi joma beyo. To kata kamano Kawino we bedo wan we traffic ubed ni wauru nyiri abadwa ni ang'o miya moro. Abadwa ni ang'o miya moro ago. Koro ka biro to jaduong' mabiro koni en Mbaso wadwa ma Raila. Ndi girom gi Raila. Raila nyuol Januari 7. To jaduong' mabiro ywago ni en onyuole Januari 1. Koro Januari 1 gi Januari 7 pogruok me kindgi en juma achiel kende. En Mbas Raila koso ok en Mbas Raila. To uneno ka megene be pod ngima. Emomiyo joma wacho ni Raila ti kijana mothoni map kijana tin kijana tin kuoma. Dongo tin kuoma. Emomiyo joma wendi Raila ni koro seti ni en expired. Raila is not expired. Raila is still strong. If Oburu, his brother, is this strong, then how about Raila, just a child who was born yesterday? So when you talk of contestations for the leadership of this country, others, people who are with us in leadership, particularly in our own coalition, you should not pressurize Raila to tell you that you are the one who is going to take over. No, just talk to people. Come even here. If you force Raila to tell our people that they should elect you or they should nominate you to be their presidential candidate, without talking to them, without convincing them, they will not vote for you. So just come out and compete. Let Raila also be in the ballot. Let us be democratic. Let us select one best leader who will give us the leadership of this country. Let us not talk about it too early. Let us give everybody a chance, including Raila. Manegi manawacho. And jodalawa awacho ni ano siep jogi. To kadwa loso mang'eny nikech ngadhi kuma dhiye. But here in Karachuonyo, we have been told that there is no ODM. We have been told that one of your sons, Omolo, is appointed, you call him PS of security. I want to tell Omolo, we are very happy that you are the PS of security. Please concentrate on your security jobs. Don't come with the mess. Security is not
concentrate on your job. We are very happy that at least one of our sons is a PS there. We don't have problem with that. Even though Owalo is there, he's a minister. Let him concentrate on his job as a minister and let him deliver on the docket he has been given. Distributing maize and beans is not one of his dockets. That's not one of his responsibilities. So our people want service, and you are trying to sell Uda here. But that is just like selling Nguruwe in Saudi Arabia. It is poisonous. We don't like it. We don't want it. And it will not happen. It's not helping you. You should build your careers. And I want to tell Ruto, please, for a moment, we know you so well. We have worked with you closely. Tell the country the truth. People are suffering. There is a lot of burden on the people. You are imposing too many taxes. And we know it as a fact, Ruto, and you also know it, that you will never raise more revenue by raising tax levels. You need to reduce the tax levels, expand the tax base, and close all the loopholes of corruption, and you will get enough money to pay your debts. You go to Rumeru and you teach people that you have been working very hard to pay your debts. Now you have finished paying debts. That's why you have gone to Meru. But then which debts have you finished? You have not even paid the Eurobond. You have not even started paying it. And you are saying that all those ones were incurred by Uhuru. But you are earning money as the Deputy President of Kenya up to the last minute. Why did you not resign? Why do you call it former regime? And you are part of it. So we want the truth to be told. Don't lie to Kenyans. Just tell Kenyans where the money is going. Kenyans are paying taxes. Where is the money going? I don't want to joke away. And more. But I want to finish by bringing to you the greetings of my brother Raila Molo. Raila, Rani Mondakil, Mosma Kende, Nijoka Wino, Kinomuna Nisu, Niniti Wotomoromo Wok Modi Ekin. To Wino Edward Gikmangan, Midwadimodo team, Korochu, Naninya Kodong Nairobi, Mondo Ikreni Woods Makinyo the Yaman King. Emomi Okobiro, Karakamano and Kodu, Tanko Ora, Ungeni Koma Kogingo Dinga. Bakajara Mogi Manosi Bawino Jadundo. And Martin de Cora Bete Gesianareo. Omioko Ratoromo. Oromo Kamano Urioka Wino. Kamano Senator. Anole Sarat Mio Rumeda Via Araka. Kora Luongo Lama Rakaka Lugo minority leader and get Manuta mistake. I can't look at one majority leader. That's what you any majority leader. One of you and I. Mokwongo akelo kuyo na makende ne familia mar jaduong' George. En kuyo makende mo kuom binafsi to bende kuom jodala wa Masiaya. Jarimo ka kuyo mo Siaya County. To kendo bende en kuyo mo kuom wabunge te mag Azimio to kod mag ODM bende, nikech kaka ung'eyo ni owadgi George Martin miluongo ni Joshua has been the executive director, has been the finance director of our party ODM for a long time. A very dependable officer, a fine gentleman. Koro mane kuyo makelo
To kapok adhi mbele okelna kuyo kabende mwa kwa mbunge Masuba North. Mheshimiwa Mbili Odhiambo. Ukao. To wan gi kuyo bende mwa kuom jakom mar party. Mheshimiwa John Mbadi. Mamu bunge ma Suba South. To ae Joshua Bosha Konyisa governor no huyo kode. Governor wa Homa Bay ung'eyo nyawa ng'aya. Obende okelo kuyo mamare. Jadimo ka okuyo mar governor. Aya. Kapok adhi mbele kendo adwa recognize no one called vijende ka. Vijende mayando keto Ruto tesre ndara. Higa mokalo. Ilongo no movement for the defense of democracy. Gin kaendi MDD motel ni kod Maka Jos Fafwaya to kod Fidel Castro. I've got very little to say. Let me say this, that indeed we condole with you, the family of George, and indeed the greater Awino family, for this unfortunate loss, for this untimely demise of your brother and son. As we do so, I am very encouraged that the people of this family and the people of Karachuonyo in general have committed to remain steadfast. To remain steadfast in the ODM party. This gentleman was a member of ODM. George was a member of ODM just like his brothers and sisters and children. So as we send him off today, it is befitting that we also talk about our party and our movement. We are honored to have in our presence none other than the Secretary General of the party. He will be coming forward to speak to you. Gimanyaka wachi ene Karachuonyo wan wayie kodu. Wayie kodu ahinya un Karachuonyo kech mokwongo omiyo wuoyi ma wiye ler. Miluongo ni Adipo Dikuoms. Okay. Adipo ni ebunge kucho. En wuoyi ma kiluongo to yie. Kendo yande wakete kamiti malich miluongo ni finance. Ogo to nyiso. Adipo go to nyiso. Kendo en wuoyi ma kidhigo lweny to okwe yieyo. Odhi kodi nyaka giko. Koro kwadwa jema chande ka. Jadi Mosir Adipo. Correct. Thank you very much. To mana kaka Dr. Obuo wacho. One ye party mar ODM kawang'eyo. Ni mano endara malo kawadhi loso sirikal marwa. There is no single day you will take pride in a government that you have been simply invited to. No single day. A government to which you have been simply invited cannot qualify as your government. And therefore as ODM we must work strategically and alongside our partners to ensure that we form the next government in 2027 or earlier. Nikisige ni yero inya otim samora mora. Kaka joga yomba ni. Ogide kiti dara chon kapok yero chopo. Okwe kamano. Omiyo Karachuonyo kaendi. Nyaka wawach kendo wa commit ni wabro bedo e ODM kawuono kiny nyaka chieng' kamano. Ka idhie sirikal, kidonje sirikal in as an individual, whether you are appointed, you are nominated, you are invited, that is your business. That is your personal business. The only time this region has witnessed meaningful development is when we have been in government as a community. Okamano. Sirikal manyalo bedo gi duol en na sirikal madhiye kaka oganda. Ok sirikal medhiye kendi kogweli. Mano mari gi mad gidale okamano. Wano wach ngata mane sirikal, but they should perform their roles. Wach mar siasa turwaka, they must know no ODM
is the ruling party. ODM is the ruling party here. In Karachuonyo, in Homa Bay, in Siaya, in Kisumu, and in Migori. Just like it is in Nyamira and Kisii and everywhere else. And if you want to test your might against ODM, don't come through the back door. Wait and face us frontal when elections are called. Jadimo wacho nuburo kodu vijachien kwa lungi yero kaendi. We have seen what our governor Nyarwangaya is doing here. Wonderful job. Odiso is doing a wonderful job here. But how would that work be if Ruto would release all the monies to the counties? So you are sure Odiso would have done much better. If all the monies that he has marked for the counties are released on time to our counties. Which government? Let me ask you as I conclude. We have seen governments in this country, and each one of them, even the ones which were most dictatorial, like Jomo Kenyatta's and Moi's, there is something you can count that they did. And a good day is known in the morning. How can a government be in power for now close to 2 years, and there is no single thing you can point to? There is no single thing you can say that the Ruto administration has done. What kind of government can that be? One okwabiye. Finally, wawinjo nikiwacho nikidwa uso kambi mege sukari, including Sony. Be it privatization, be it leasing, be it commercialization, be it whatever, we are saying in one voice, one strong voice. Don't ever take our Sony to cartels. Don't take our Sony Sugar Company to cartels. We are saying in a strong voice, no, no. And any move to reform Sony Sugar Factory, to reform Zoya, to reform Miwani, and so on and so forth, must involve all stakeholders. And the key most stakeholders are the farmers. Oh, come on. Koratieko. Ni Homa Bay kaendi. Unugwa bunge mabaya yenya. Kendo karu kaendigo wabunge te manao yeri ODM. Apart from only one. Molokere sude. Suba South Kuchu. Wabunge tema no yergi ODM Homa Bay kaendi have remained firm behind Baba Raila Odinga. Tokani tie mora mabro bam katambele. Sainto podo kwa ngeyo. Tada mondo unuka ukiboko uchwad sawa. Uyego. Ngata mobam maweyo baba to uchwad ukiboko sianda. Nyasaye madigwezu. Ero kama na yenya. Yeuru mwana luong deputy governor Makisumu mondo biyo mosu. As we send off our very wonderful son, before the SG comes forward. Erokamana Inya, on behalf of the governor of the county of Kisumu, on my own behalf, and on behalf of the people of Kisumu, to you, Elder Kawino, who is our direct link with this family, the larger Kawino family, Jo Kamfwa, Jo Karachuonyo, Jo Kenya, Jo ODM, Nyasaye ber. Sechete, afuanane urukamaka uyedie ni Nyasaye ber. Wabiro kaka Kisumo, mondo miwabede achiel kodu, ka ukoja duong mwaluoro kabisa. Winjo kaka Jose Woka, and the testimonies ma winjo ka are enough proof ni jaduong Joel nen ngama ber. Omiyo wakawo thuolo ni makende mar kelo mos mowuok Kisumo, mowuok kuom governor gi the people of Kisumu ne unduto mane ng'eyo jaduong. Wan ka gi joma mowuok Kisumo mang'eny kendo osefulgi, wan gi deputy speaker Manya Dalaka, to wan bende gi Bob Patrick Madanji,
to an gi wajumbe bende mowuok Kisumo wang' ne migi thuolo mondo giwuo. Bang' mano an gi weche adek kende kawuono awach kosawe. Awach kosawe. And I will say, number one, we have no issue about the appointment of anybody from our community in the Kenya Kwanza government. If anything, Ruto should appoint half of the Luo community into that government. However, those who are appointed into positions in Kenya Kwanza must demonstrate by deed and by word that they mean well for our community. An kana biro ka mok dala gireyo molo koso an awoni ndara mawuok cho madonjo pala ni ndara ber ndara nywe tang'o maneno cha emomiyo nowacho ni anybody who is appointed by this government nyaka convince gi ni jodalawa gi be jo Kenya koso kamano omiyo development meeting or anywhere else must also be felt in Luo Nyanza in equal measure. Mara riyo anyone gimoro ka ni joma ni kocha itiyo godo mondo mi oketh weche madala ka. The Kenya Kwanza government have devised a strategy of keeping us busy in our backyard. Those who have been appointed, instead of them delivering, they are coming to meddle in the affairs of politics. And so from Migori, Homa Bay, Kisumu, nyaka Siaya, ena down ni kindia UDA gi ODM. To wanwange idalaka chama ni moja tu na chama ni ODM. Kosoka mano. Chama ni ODM. Mara dek matiko wado eni nyaka wandikre kaka wanachama. Kosoka mano. Kawasendikre kaka wanachama kochopo samoya register mar voters. To andikore as what? Voters mango mag piny mar Kenya. Gima wang'eyo nini wagom kura na Raila Odinga kaka president in 2022. Kendo pod wadhi gone kura kaka president in 2027. Whatever gima ng'ato dwaro joman kuche wan wamanyo kuch kama wang'eyo Raila Amolo Odinga. Man Nyasaye ketu njak duong' kamokwe. Uijo o jakara chuonyo ni eto wacho bne gimoro achiel kende mondo mi aluongi ng'ama chielo Charles Ong'ondo. Basi eloya wuon kako Ong'ondo were ae piny Mumbo akelo kuyo ma jo Mumbo te ka ruoth ka kendo makawino agoni mos mathoth kabisa. Ung'e ni kako ogai ma milambo anawuotho hapa na pale omiyo chama mara en ODM kendo sama wacho ODM to ng'ibathi ka ng'at Ruto nitie then kiko go polo kogoni ODM to polo ODM opiyo wandai dake go maten wadhi ka Yesu kok wabiro diyo Ruto piny ODM kawino ODM gima wawacho nu jokara chuonyo gi jo Mumbo sani kendo advice jo ODM king'e ni inja ODM lwenji tetete wachiko ka Ruto gi jo UDA lwenji kikichaki chik ne ja ODM wadu lwenj wago Ruto piny ka wago Molo kendo gi county commissioner Bwana Lelan molokore UDA youth omiyo sani wan wawuok oko kendo yokara chuonyo gi jo Mumbo. Let us not allow the history to repeat itself. The betrayal of 1960
kik chak duoka kendo. Omiyo ka ng'ato yieri PS mano mari gi jaodi gi jou. Omiyo wach mar ODM mono anindo. Ng'iyane bathi kineno ka ng'atuto ni kanyo. Ng'iyane bathi. Ng'atuto be nitie. Bas kija ODM to koni polo ODM. Kendi timo badi malo ODM. Joko kene ODM. Polo no ene wache nyaka ki jodolo. ODM. Luona ODM. Asante ni sana. Haya walingwane. Koro aluongo. Wewe aluonge my boss party yawa. Aluongo Secretary General Mar ODM. Bwana Edwin Sifuna, Senator. Asante sana. Asante sana. Nataka niwasalimu tena kwa jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Hamjambo tena. Yangu yatakuwa machache vile ambavyo nilikuwa nimewaambia hapo mbeleni. Mimi nafanya kazi kwa karibu sana na Bwana Joshua Kawino. Huyu Kawino vile mumeambiwa yeye ndiye anasimamia fedha za chama cha ODM. Na tangu hiki chama kianzishwe, we have been audited all of these years and we are very proud of the work that Kawino does. ODM has never ever received an adverse audit question by the office of the Auditor General. Mpigie huyu mwanaume makofi. Number 2, many people don't know, lakini kwa ODM kuna wale watu wanaitwa fathers of the party. Wenye chama, wale ambao wanaaminika na kila mtu kwamba hawawezi kukigura ama kukipotosha chama cha ODM. Na huyu mzee Kawino ni mmoja wao. He is an elder not only in the party but even in church. And Mr. Kawino, many people don't know. When some people ask me, Sifuna, where do you get these things you say on TV? Where do you get them from? Many people don't know that I have advisors, very close advisors, who tell me that on this one, this is the position you should take. And Bwana Kawino is one of them. Mimi nataka leo niseme mzee Mheshimiwa Oburu Odinga amenifanyia kazi yangu ikakuwa rahisi sana. Kwa sababu kuna mambo amesema hapa, mimi nikisema huwa wanasema Sifuna ni kijana mtundu, kijana mdogo hana heshima kwa wazee. Leo wamepata mtu mzee kuwashinda awaambie ukweli. Kwa sababu Sifuna akisema Ruto apunguze uongo, wanasema huyo kijana hana heshima. Oburu amesema nini? Amesema Ruto apunguze ushuru, apunguze gharama ya maisha na apunguze uongo. Si ndio? Amesema hajasema? Sasa huyo ni mzee kunishinda na ni mzee kushinda Ruto na anasema the same thing. Sinamaanisha hiyo ndio ukweli. Sasa mimi nataka nichukue fursa hii Bwana Kawino. Unajua kuna wale watu ambao unafanya kazi nao kwa kikaribu kwa headquarters ya chama. Tumetembea nao wengi sana hapa. If you know you are from the National Secretariat of ODM, just stand up please. Because of time, you can see members of parliament lining here. They want to leave. The entire National Secretariat of ODM is here, Bwana Kawino, led by our executive director himself, Mr. Odworo Ngwen. And these are the people who work day by day with you, side by side. If time allowed, I would have allowed 2 or 3 of them to speak. But I wanted to allow some members of parliament who are here. Senator Kajwang, please bear with me. You can see our colleagues are already taken up on stage here. Honorable Oluoch of Madare. If I don't do him this favor, when we go back to Nairobi, atanivuruga. So, Mheshimiwa, where is he? He has already gone. Okay. Then, without further ado then, I want to take this opportunity to say 2 things. Honorable Wandai, we are going back to Parliament tomorrow. I want you in the National Assembly to remain steadfast kwa sababu kuna kazi lazima tufanye. Na sisi kama wajumbe wa ODM tunajulikana kuwa wajumbe wa msimamo. Kitu cha kwanza, tuliwaambia wakati wa mjadala wa IEBC kwamba referee hawezi chaguliwa na upande mmoja. Tuliwaambia, hatukuwaambia.
Sasa hawakusikia wakati ule, wakaenda na kiburi yao na kujipiga kifua ati ni wengi kwa bunge, wakakwama. Leo hii wakati ambapo walirudi baada ya wananchi kuwasukuma kwa barabara, wakasema tuketi pamoja, tukatuma Opio Wandaye huko, tukatuma Kalonzo Musyoka kule, wakatengeneza ripoti. Hiyo ripoti inasema huwezi katika mchezo wa kidemokrasia kuwa mchezaji na pia ukuwe referee pale. Wale waliona game ya jana usiku ya Cote d'Ivoire na Nigeria, ingekubalika kweli watu wa Cote d'Ivoire ndio wachague refa? Haingewezekana. So hata kwa hii IEBC tunataka kuambia Ruto, huwezi chagua refa peke yako, na hii kitu ndio imebaki peke yake. Once we sort out the question of IEBC, mimi kama katibu wenu nimetembea na baba Kenya mzima, I have no doubt in my mind Ruto is going to be a one-term president. I can assure you. The people of Kenya are going to put a stop to this very terrible experiment they got themselves into in 2022. Na nawaambia na wahakikishia, kwa sababu kila Mkenya ameona kazi imeshinda watu. Hata wao wenyewe wanakubali kazi imewashinda. Ukisikia kule Central Kenya wanasema sasa wanataka kubadilisha kikosi. Game haijafika minute 20, wanataka kupiga substitution mchezaji wao. Wanasema huyu Gachagua, wameelewa kwa nini baba anamuita Gashetha. Kwa sababu amekuwa mzigo kwao pia. Wanasema sasa wajaribu Ndindi Nyoro ama sijui walete Waiguru kwa sababu kitumbua kimeingia mchanga. Hawa jamaa sisi tunawaambia, for as long as we get the IEBC right, I can assure you hawa watu wanaenda nyumbani. Walete Ndindi, walete Waiguru ama walete nani, wanaenda wapi? Nyumbani. Kwa hivyo sisi tukirudi bunge, Mheshimiwa Opio kule chini, wewe sisitiza kwamba sisi tunataka hilo swala la IEBC litiliwe mkazo. Na kule kwa Senate, mimi pamoja na seneta wenu shupavu hapa ambaye ni chairman wangu wa PAC, Mheshimiwa Kajwang, tutahakikisha kwamba pia sisi na hiyo ripoti imetiliwa maanani, tuwe na referee ambaye anaweza kusimamia mpira pasi na kuwalau watu wafanye ukora hapa nyuma. Kwa hayo mengi, nataka nimkaribishe seneta wenu. Ama nani yako hapo? Mheshimiwa Oron. Wamesema Kawino ameniambia ni hijack program, nikimbize hawa wabunge wamebaki kwa haraka ndio watu waende nyumbani. Kwa hivyo naomba hiyo microphone nyingine. Naomba hiyo mic nyingine. Asante. Mheshimiwa Oron, utaendelea kutoka hapa, alafu nimuite Senator Kajwang. Thank you. Erokamano akaupulo ni makende, monda kel kuyuna nejoko siepna Elda Kawino, akaupulo ni makende, monda kel kuyo marjo Kisumu Central, kaka mjumbe ma Kisumu Central, angeo ni sausabi kendo sabi malach, toambia laondege kaka jomo moko ni kechbuche makinyo kinyi, okadwa wacho mang'eny anyo yera e party maduong East and Central Africa party miluongo ni ODM. Ebo jatela chiel miluongo ni Raila Odinga. Youth leader osawacho ni Raila tin kosoko tin. An wuod Nyagoro MP ma Kisumu ka Raila wacho ni left to inangawa left. Ko wacho ni right and right. To mbele ka. Jo party mbele ka. Dibedo mapek. Dibedo mapek ni nitie jowa moko manyo mitije to gilokore jo siasa. Walao kosi kwa walao. Ata miyo ge warning kaka MP ma Kisumu ni ko yedi ni ja ICT tibed ja ICT, ko yedi ni ja siasa tibed ja siasa, kibiro ja ICT wago siasa wabiro lawi Kisumu lap Kisumu. Mani Nyasaye gwedhu. Asante sana. Senator Homa Bay. Aya jokokoth jokarachuonyo kuye Nyasaye ber kumose amo kama Nyasaye ber to seche te adwariora gi welo gi jotelo mobiro wendo wakawuono ka wako jaduong'. Ne wan ka chieng' Sabato kendo ne wabudho gi jodala, ne wabudho gi mine,
Mama Elsie, Mama Elizabeth Nyikamanga, ne wabudho gi profesa makore wuoyi maduong' e dala, ne wago mbaka gi jodala kendo ne wasekweyo chunygi. Ayie gi jabura mowacho ni kodhi moa Kokoth en kodhi maber. Nikech kata mana nyakwamba mineno ni ma mana koth Kokoth. Minwa mador ka Nyanyachieng'a donge migogo Kokoth ka emowuok ka to dhi waondo to riwore Kajwang' Nyakwamba to mane kodhi mogolo tieno Kajwang' Nyakwamba bado mapambano. Mane kodhi mogolo TJ Kajwang', the Chief Justice of the People. Kendo mane kodhi mogola Musa Wuod Ajwang' makoro Senator ma Homa Bay. Omiyo koth Kokoth en kodhi maber. Kik bed mana ni wadwa kawo nyiri to ni wacho ni joma chuo ni koro meti kagolo ji oko, tajiwo ni ukaw nyi Kokoth ka nikech en kodhi maber. Adwana kel apologies ma Governor Orengo. Ne Jokawino, Governor Orengo ne watudore godo, nonengo bed ka to dich no make. Nitie ote manora godo na sekete lwet treasurer miluongo ni Justice Madan. Justice Madan oseyudo ote manora kuom Governor Orengo. Kata debed ni apologies mag Governor Wanga no sekel, en bende no kwaya ni kachopo. Takwang'wono ni dich no make no konyal bedo ka. Deputy Governor ma Homa Bay Yugi Magwanga bende ne wan goro ka chieng' ngeso, en bende dich no make no konyal chopo. Senator Beatrice Ogola ma bende ya Kanyamua ma wan gode Senate kocha bende no wacho ni kachopo kata kel rambi mare kenda kwane muono. Senator Mamigori, Senator Eddie Okech bende no nyisa ni kachopo takel condolences kenda kel apologies mage. Nyiso ni senators makaluo wariwore waduto te, jok malit na mana jo Kisumo gi. DJ Owili, kikune ni un gi gap e Kisumo. Tich Senate ma Kisumo wabotiyo. Wan kata da bed mana ni en Senator ma Homa Bay, jo Kisumo bibedo kich kochopo e Senate kocha, nikech wabodino fuok gi wich kuot ma Professor Jiendo ketonwa e Senate kacha. Katieko to nagombo ni mondo ariwra gi Dr. Oburu. And allow me to say this in English, that it is completely out of order for leaders within our coalition to continually blackmail Raila Odinga and the ODM party. Everywhere Raila goes outside Luoland, you find people putting him in small corners and in small rooms that Raila should live for them. What we want our coalition partners to remember is that William Ruto is very beatable. In fact, if an election was held today, even with the IBC as dysfunctional as it is, Senator Sifuna, I am convinced if a snap election was called today, Raila Odinga will defeat William Ruto. Because Kenyans are tired. The only strategy that William Ruto is remaining with is to disorganize us within the coalition. And we must desist from this conversation of who is going to be the president and deputy president at this point in time. Our leaders have given us directions. Let us go and strengthen our parties. Let ODM be strong. Let Wiper be strong. So that at the last day, we ask, what are you bringing to the table? Wewe ODM Waduoro Ngwen, umeleta watu wangapi? Wewe Wiper Wambua, umeleta watu wangapi? Wewe Wajakoya, umeleta watu wangapi? Hapo kwa Wajakoya ndio naona shida kidogo, kwa sababu watu wa bangi wako wengi sana hii Kenya. Lakini isiwe tu watu wa bangi, iwe members wa chama. Let us strengthen our parties and let us desist from this conversation that Raila should live for other people. He still is our candidate and we shall be with him unless our principles make a different decision. Finally, on IBC, I think that is the most urgent matter facing us as we go back to Parliament. We insist the court ruled from a legal perspective. The IBC is a political issue. And that is the reason why Raila Odinga said, despite the ruling of the court, this is not just a legal matter, this is a political matter.
and the solution was provided by Kalonzo Musyoka and the team that was in NADOC. That is the most urgent thing, beside raising revenue that we want to send to counties. I want to urge my colleagues in the National Assembly that this time let us agree to send 450 billion to counties, so that our counties can have 10 billion each, so that even if we are marginalized by William Ruto, our counties have got resources. That is an urgent thing that is facing us as leaders today. Jothuru adum kosoka do. Odonjo kosoko donjo. Eru kamani. Asante sana Senator. Yes. Aya, tafadhali Mama Bensuda pia amesema anataka kuondoka. Tunakuja kwa wabunge wote. Wakati anakuja tulia kidogo. Mheshimiwa Kawino, we have the leadership of the ODM Youth League here. The president of the Youth League, Ketora, and his deputy Taiso are here. The president of the Disability League, he's there, Nixon Kakiri as well. Karibu Mheshimiwa. Thank you so much. Oh. Kudala wauntie. Adwa kao thuolo ni makende. Kaka min karachuonyo, min kodidi, iluongo ni dhako mongirore, dhako manigo gich bade, jodala wa jokarachuonyo joma beyo, jokarachuonyo nogola kanyada, mokela ka, mayudo yura Kawino, rita karachuonyo to rita Nairobi, omiyo ka wachni notimore, to na wacho ni nyaka warit wele yo maber, kendo welo mosebedo kabiro dala ka, irito gi kwa utaratibu. Omiya nyuola mar jokawino te, ongera gi pongezi, nikech jaduong' my brother nochanore, kata king'iyo picha, oneno with a lot of wisdom, mane kaka chuo makarachuonyo odak. Jodalawa, awabiro mondo waku kanyakla, omiya timo mos makende ne jokawino. Wagogni otegno, kendo chanore, kendo yawuoyi be mani dala ka bochanore, mane chieno mathurwa pachoka. I want to switch on kidogo, because we are resuming to National Assembly with a lot of respect. I know that our party president is none other than His Excellency the Prime Minister Daktari Raila Odinga. And I want to take this juncture to honor our minority leader, none other than Honorable Wandai, who is my mentor in the National Assembly, very strong and turned up to the task. And now I want to recognize also my brother Senator, who does so well, and they have held my hands in the Assembly and they are guiding me well. Thank you, Senator Kajwang, for the good mentorship. I want to speak to Honorable Wetangula Moses, who is the Speaker of the National Assembly. Tomorrow we shall be resuming. And I want to say that there are critical issues and fundamental issues that are touching on the lives of Kenyans. I want to call for a honest, objective, and time adequacy on debate. We are coming tomorrow. There is nothing like other side being given a lot of time to debate at the expense of the Azimio. I want to say that we are not going to give this government any chance. Right now they have changed games and they are playing and attacking the judiciary. This is the very judiciary which said that our cases were hot air. I want to tell this government their cases are also hot air. We are up to the task. The cost of living must go down. Where do I go? Where do I go? Thank you. Mogik niketo sekwani kororomo. An kaka japuonj nyaka we wat mar e-citizen account makoro ketgo principal state. Nitiere minewa mamodo yien to tere sikul to kao yien to bara to chulo nyithindo fees. Sani kor Ruto sieko ni e-citizen platform emi chule fees. Jonyuol mapuro ma supply alote school mondo nyithindgi osom, nyithindgi bro somo nango. We are saying no more taxation, get to reality, get to work, leave the road, and we champion there. Thank you so much. Ward Chief, alafu apatiwe na Deputy Speaker. Tunataka
Mheshimiwa Orero, alafu Idi atatufungia. Aduma. Tafadhali tuwe wafupi ndio wenzetu pia wazungumze. Thank you very much Katibu. Nejo Karachuonyo, John Dewa, gin joka ng'ata chiel. Omiyo kabundo gore kum Rachuonyo nyaka wachopie. Kawino, take heart. And please pray for the family. I'm talking to you as a fellow elder. When the casket on that side is it's very painful. But I want you to know we are praying for you. Katibu, I have only two issues. Number one, affordable housing. My majority leader, we are going tomorrow. Affordable housing. Robbering pay slips with violence. That must stop. Among us here, we have widows. Don't get one mine maonge chuoka. Machando rene wachudi. Unbu say the form and feel the miudi. Ruto must refund our money with all the interest it deserves. Number two, I've just met 52 principals of high schools in my constituency in Dewa. They have destroyed all other sectors. Now the only sector which is remaining for us, for our children to levelize from poverty, is education. Education is being destroyed and we have to say no. And that is why the e-citizen cannot survive. And we say no. I hope you all join us in Parliament to say no. That will not work. Lastly, Joganachuonyo winja, sirikal motow, maringo dhiko machielo kiki gone nduru mondo dhi, odhi negowa. Sirikal maruto chunge dhot kao usuru. To igachagwa to lae kendo sakasa. Bende gimono chieke. Raise your aerial. Thank you. Erokamano. Aya, Mukhwasi Aduma. Kuja tu Mheshimiwa Kibra pia wewe. Twende kwa haraka. Thank you very much. Asante Mheshimiwa Aduma, tuendelee. Anya Cyber Sechete Aokabi wacho mang'eny an mabiro kabiro kako siep joka Rachuonyo kendo siep the family mar joka Wino ne jomoko ng'eya mae adumb jo Kisumo iluongo ne the Black Beauty mar Nyakach. Aonge weche mang'eny mabro wacho. I've been a friend of joka Rachuonyo kendo aneno nyikepe Karachuonyo kaka Kajwang' to gi Kaluma kisungona. To adwaro nung'ene jotelo be mosebedo Karachuonyo kaka Adhuawe ti Omina Angela Pythagoras manono Kenya Kach Okeki Amayo Okeko Guta Ndege Awete Cyprian Jamawego Okeka Chieng Mago Kasaye Manyakach manodhi kocha. Koro miyo agonu erokamano. We've been friends and amor ni the party has been intact. Aneno jowa mobedo kaka bade gene mane wagogo siasa mar Adhuka wete kaneka Nyakoe. Aneno jowa duto. Let us be steadfast in the party. Monde wabed maber. Our Secretary General, thank you. I really want to thank you for the honor you gave to Wilkester Adu Awete. I recall when Dr. Adu was on his deathbed, he said that he will go and join Jaramogi, Paul Mboya and Omer. But he said the struggle has to continue. Those were the last words of the late Dr. Adu Awete, who was very firm. Thank you very much. God bless the Awino family and God bless Karachuonyo. Thank you. Mheshimiwa Orero, MP Kibra. Konguting na manabadu kama magi joko nyango rabala. Anabiru kaka migogo anbe anjako nyango rabala. Yaka boche. Mine kikuwinji marachi. Nikechan ka ane bunge mokuongo kapuka uweyo. Ka ane bunge. To mubunge miluongo ni Adepo ni. Anpoka amose na Adepo. Amose ni chuor mon ma Karachuonyo.
To sama winjo kama onoil kabisa to oduoka ni benja konyango ikonya. Ta winjo mamit ka be ni mon makara chonyo ka ni chamo lemo to lemo no kuodogi. To kuodogi to joma ber wuoke machalo jokajwangi. To buru dinga be okona no dwa med tan be kumeda en mana ni elda ni kanya ka kwai thuolo ni keja SDA. Ko yie na ta meda. Kapo ka wuoyo aka thuolo maduong' monda kel rambi na kaka an to kaka mbunge ma Kibra. Dogu ng'e tij jo Kibra. Wan ok wawach mang'eny. Anyiso Opiyo Wandayi minority ni next week ni korumo to jogi pod tero wan to wan wadok bendara kapok inyisowa. Wane maburo kuongo dok e ndara mondo wuoyi mathago ani wagolo kasane poko gik. To kapok awuok ka to kara chonyo chon ni wacho ni nwapidho oduma marachar. To samoro wind nyalo blow makidhi keyo tiyudo odumb ramula. Ramula makara chonyo kagi jokara chonyo. Kiku chamo odumb ramula wawinjo weche matimore ka yawuotu moko gayowa. Kotamo utu luongo wa jokobira. Waduoko nwero kamano jokaweno elda. Waduoko nwero kamano kuom chung' gi chama mar party. Wan kocha ok walando wach mar ODM nikech ji tejo ODM Kibera. Waduoko nwero kamano Nyasaye obed kodu. Asante Deputy Speaker Mheshimiwa Kaluma mbunge wa Mabe. Alafu tutamsikiza kutoka kwa Executive Director wa ODM wanafanya kazi kwa kipamoja. Mama Elsa and Mama Elizabeth, the sons and daughters of the late Frederick Odera Wino, Jodala Kawino Benjamin Chief, Joko Wordu Tote, the leadership of our government in Parliament, the leadership of our party, and the secretariat of the party, the members of County Assembly, my colleagues in Parliament. I'm also uri Nyasaye ber seche duto wagoyo mos ne nindo maja duong' Ura Wino Senior Chief. Dala ma untie ni ma dala maduong' ahinya Kokoth ka. Ma dala miluongo ni Kowuor. Omiyo ka nitie Benjamin Awino, ka bende nitie joka Runga, joka Kisero, joka Yier, joka Mitoko, gin joka pangi gin deli madonga ahinya ka. Giyawi got kucho giridore nyaka muolo piny kucho gi joko Gola. Dala ni osebedo gi tabu mang'eny ahinya jotendwa e wik mokalo ni. Maliel maradek moiko. Omiyo ewi family, ewi joko Wuor gi remb joko Wuor duto, wagon wero kamano kuom riwruok kodwa mondo waik wuoyi miluongo ni Odera Ura Wino ni. Koro wan wa joko Wuor. Story kata historia mar dala ni gi Jaramogi to gi baba to gi chama duto mag Jaramogi to gi chama marwa mar ODM osenyisugo. Wan kaka joko Wuor, wan kaka joko Koth, wan kaka joka Rachuonyo, wan kaka jo Homa Bay, wawacho ni gundwa duto te wan joge baba Raila Amolo Odinga. To chama marwa biluongo ni mane kaka wan ka. We have taken a lot of time talking to the converted and congregants, faithfuls mag the party. Opiyo ka jibiro ketha sa ketha kamina no uketho godundu kago. To ka gin kogik to juogi mabiro mako gi juok joko Wuor gi joka Rachuonyo ka. Karachuonyo ni abam luo. Wabiro gocho ne Raila Odinga koso kwa gochni. To bende wawacho nyocha wasewacho ka ni Raila pok nochung president. Wane mawachung president through Raila.
Omiyo ng'ato ang'ata madwaro ni Raila wechung' owe thago Raila owuo kodwa. Raila runs on our behalf and on our command. And the standing command is that Raila remains our presidential candidate today, tomorrow, in future, in the past, ene mwange jodala wa uye. Ikoro mane bura mwaseng'adoka. Wan waonge wach, arwatie kokagone chama erokamano, kuombedo kagitimonwa maber. Anarem joko wuorka, awino chief ni wariwo goremo. Okabinyiso usich gi mang'eny. Badu winjo kamine ka wacho ka, ni yawuot dala ka, kineno ka ng'iye nyako to miya. Ko gima adwa kwayo, ni Kajwang'i ni wacho ka, to in chiegi otami meto. TJ Kajwang' be chiegi otamo meto. An bende chiega otamo meto. Ka wachako wabire bura dala kowuor ka, to wakel mondwa ka, mondo de wagi wuok kodgi. Mondo wameti. Kejo wakodhi maber, ma ok onego ni ok wameti. Katieko takoni jothurwa, an abedo e bunge kucho kamoro. Ando kuome ni ema tiekgo. Abedo kaka assistant speaker kucho mang'eny. Adago ne joero kamano. Ne joka kwara joka rachuonyo bam luo. Kuom yiero wuoyi ni. Adipo wawacho bunge kucho ni wuoyi maber ma Nyasaye malielo kende. En ok liele. Nyasaye maliele ang'o? Kende. And Secretary General Adipo serves in Finance Committee. Whenever I sit on the seat of the Speaker, is one member of Parliament whose contributions we always wait for. Atieko kagoero kamano ne Governor marwa mwaluoro Gladys Wanga, mabende ne waseng'ado bura kaka Homa Bay, ni ok wadwar ng'ama nyalo thago kendo. I'm saying that we've made a decision as the leadership of Homa Bay County for our stability and prosperity. We don't want anybody interfering with Governor Gladys Wanga. Tong'eyo ne wawacho ni nyawang'aya wadhi gadhiya kamano. To bende wagone erokamano kuom chung' mano chung' gi jodala waka seche mana jaduong' onindo. Moses Wera Jwang', kibiro ka kik iwach sichwa ahinya kuma tekowa ni oaye. Ero Moses bende tiyonwa maber. Koso ok oti. Koro mos bende manitie en mar TJ Kajwang' mano onego bed ka. Because mago okepe dala ka, mago yawuot dala ka te. Ruto timo gik moko mana paro no nego dhi opime aneni to bende odhi maber ka. Wan watieko ni gimutim maduong' ni register uru kaka jochama. Kauru pande ng'ani tiyo ga goko. To gino ng'ani nosewacho ni katutim nang'o to kipande odhi res mabed 1000. Osama koto chunge ni wadwaro ni dhi ukaw kipande matek. Ng'amose kaw kipande bende ong'eni kura ichiwo kata sani ombulu kidhi e gine station mari. Kauru ombulu mondo kagik to jateli somo, usesomo baba, ung'eyo kako paro, kaka talang, kolero gi thomorni, waduto wane bang' wuodwa Raila Molo Odinga. Nyasaye magwedho ji ogwedho. Thank you very much, Secretary. Wa mwisho Mheshimiwa Adipo utaniruhusu nimuite Executive Director wa chama alafu nikurudishie. Asante sana Bwana Oduro Ngwen, on behalf of the Secretariat who works with Kawino every day. Just one word. I can see people are tired. Thank you. God is good, and all the time. Ne familia mar monindo jojawino, jokarachuonyo, Homa Bay duto, gosiepe mobiro kopo. An okabi wacho mang'eny nikech aneno ka koro kombe be dong' nono, to kadwa wuoyo gi kombe. Adwaro mani joga mawuotho go gi biuru ka mondo neu maber. Let me change into a language that all my people can understand. The entire team from the Secretariat, including Capitol Hill, I can see a number of them are not here anymore.
Haraka, hatuna wakati mwingi. Yeah, this team, most of them don't understand the French which was being said here. But this is the team from Chungwa House who work with Kawino. And today, if you go to Chungwa House, it's a ghost town because of the love they have for Elder Kawino. And I want to just say two things, and I sit down. One, we didn't know Mzee George, but I knew he was a leader of our party, having served as a locational chairman. So whether we were working with Kawino or not, we would have come here because one of us has left us. But now with Elder Kawino, and as other people have said, you see the character, you see the signs, you see the example of a person in the person next to them. And what we have seen in Elder Kawino, and I've worked with Professor as well, we see that this is a family that comes from leadership. And my colleagues, you can sit down. When you talk about leadership, leadership is exhibited at the lowest level and at the highest level. And Elder Kawino has been a leader of this group, not just as a director of administration or finance, but also a councillor, a peacemaker, and more importantly, this is an honest and truthful person. The hallmark of leadership is truth. It is what? And that is why you must ask yourself, if you have a leader whose trademark is lies, isn't that this imposter, what is his trademark? Lies. Say Ruto lies and all the time, and that is his nature. Thank you. Thank you, Idi. Sasa Mheshimiwa Kwome, na kushukuru kwa kuniruhusu ni take over program kwa kifupi, lakini sasa unaweza kuendelea, tumemaliza na wazungumzaji wote. Asante. Bwana SG, thanks so much. You have done a wonderful job. I think my job is finished. I just want to hand over to my friend Bob Arunga to take on from here. Thank you very much. Thank you very much, my MP, SG. Kaka Bensuda Diwachi, weche tudore. To tudruok mogik, ni nyaka watudre